Mamukase, my comrades. Good morning, revolutionaries. Sanibonani, livuka njani. Today is Friday, 27, which is a court date for one of our revolutionary commanders, Comrade Nyokayemabhunu. Not him only. There is a big list of people who are attending courts today because of Mnangagwa's regime. I noticed yesterday from other platforms, they managed to articulate and extract a list of people who are facing political persecution, or because of the Mnangagwa regime. But as it stands, we may fail to calculate what is happening correctly. Yes, Mnangagwa regime is still existing, but we are now suffering the Tagwirei and the Chivayo regime. That's the regime which is giving us all the problems which we are facing. And this is supported by Mnangagwa's wife and the children. So we have a serious situation which we need to deal with. But for us to solve this problem, we must identify the correct problem so that you will get the right solution. Fast forward. Today, let's all attend the court at the magistrate, Kurandbeg Court. Nezuro, by the time yatanga tichiadresana pano, I mentioned kuti some of the guys vatinenge tichishanda nawo vari muma-meetings vachipanana ma-briefings, because tinenge tatuma vanhu kwakasiyana-siyana as we prepare for this fight. Like we have agreed kuti this is a fight. A delegation went to the court to Randburg yesterday so that they have a meeting with the court. So what they are saying is they are noticing kuti the case ya Comrade Nyokayemabhunu is a serious political persecution case, which is attracting a lot of people. So this is giving problems to everyone at the court every time panoitwa court ya Comrade Nyokayemabhunu. The whole court will be in panic mode, including the prosecutor, the lawyers, the magistrate, and those who work at the court. So vakatsanangurira vakanzi no, munhu tiri kuteera pakoti munhu we1. So expect people to continue coming in support of their revolutionary. But they were saying kuti situation yavainayo iri kurema kuendla kana vakomana verevolution vasvika. So vanga vachiti saka Comrade Sarwaka toita sei? They had no Comrade Nyokayemabhunu munhu we1. We don't have any response because vanhu vanouya court vari kuuya kuzosapota comrade wavo. Saka ivo vekoti vanga vari kuti
if we see kuti we are struggling to handle the crowd inenge ichiuya kucourt, we propose kuti the trial in future iende on television so that iwo comrade Nyokayemabhunu acho havazopindi mukoti. That was the proposal. So isisi tikati no, chero zvamaita ikoko, that's your business. Isisu we are focusing on our game. Hatipindire kune zvekubasa kwenyu. Asi isisi tiri kuda kuti make sure kuti comrade wedu vari safe and wabuda from this political persecution case. So takawapa respond. So today munhu wese we are going to Randburg Magistrate Court. We don't know what influenced that proposal yekuti vatidedze kumeeting, but we agreed the way of praying in this revolution. We must never close both eyes. When we are praying, we must pray like Romans. One eye closed and one eye open. Because uri pakati pekunamata ukavhara masese chigananda chinopinda. So ndio nzira dzatiri kufamba nadzo parevolution. Saka tiri kuenda kumagistrate court. We assured them kuti vanhu vari kuuya kucourt, those are revolutionaries. If you don't provoke them, they don't have any problem with anyone. But if you provoke them, they will exercise their rights without fear or favor. So just because of our response, they applied for more riot police to be available today. So kana mukazoona armed people in the court, don't panic. They are there to protect you. Then zvigananda, you know the security team kuti zvinoitwa sei. Game rezvigananda tinopedzerana paground, hatipedzerani mumapremises ecourt. Asi security inenge iripo, anyone anenge aidentifyiwa kuti uyu chigananda, wakomana munhu ngaadhirwe naye, because ndo vanhu vari kuita kuti tisasununguke nekukurumidza. Then on the issue of payment of lawyers, we had a slow start on the fundraising, but we appreciate those who are sending money, whether to South Africa or Zimbabwe. Yesterday, like I said, I requested 2,000 rands kuti iuye kwatiri, tatichida kuishandisa basa rerevolution. Takaipiwa mari iyoyo ikaita basa rayo. But tinokupai the final report tapedza basa rese rerevolution, tichazonga tichitsanangura kuti ibasa ripi ranga richiitwa. Then the balance haisi mari yakawanda yekuti we can go and deposit kuma lawyers. So today we are not sending any admin with money. So vari kuita ma contributions continue, like which we have said, could the invoices which we got for this trial is for the trial up to the judgment. Saka we will be depositing mari idzodzo padzinosvika pafigure tinenge tichida. At least tikaita in installments of at least 5,000 rands, 5,000 rands, tinosvika pakupedza. Right? So pamberi nefundraising. Then chimwe chamurifanira kuziya ndechekuti our legal bill is not focused on one court session.
There are other court sessions that tisati takuudzai. The same for Nyokayemabhunu. Tichazokuudzai pamberi takupai the outcome yacho kuti macourts apinda chii chiri kutora nzvimbo and what are the results. And malawyers anenge achiita basa iroro, we got the invoices in place dzichada kubhadharwa nemarevolutionaries. Saka batai makadaro. Aya ekusouth Africa haasi mabills anonyanya kutiremera stereki. Tinobatsirana tinoziva kuti tikapanana mweya werevolution kana taakuida mari yacho inokwana. Asi anenge awana pashoma ngatingoisei inotibatsira mari iyoyo ikasvika pa certain figure kana tasenda something tinokuudzai kuti tasenda something, then my invoices ese tichazomabuditsa ka1 patinopa report. Comrade Nyokayemabhunu wabuda. Then 3, apart from the legal sittings ese dzatiri kukuudzai, that's not the only things zviri kushanda mari. There are logistics again which you have put in place. Anditi mamwe acho ndo atakarequestera mari. Maadmins ari kuziva kuti tikuitei, tikuita basa rei. Anditi hatisati tapedza. Kana taane zvinhu zvinobatika ndo patinozokuudzai kuti these are the results. Ndosaka tichiti trust your leadership and trust the processes. Then on the issue of lawyers, we don't have any problem with any lawyer. All lawyers, they did their job perfectly up to the bail judgment. The problem we are having are handlers or individuals who claim to be on the helping hand, of which we don't know their agendas. Ndo vanhu vamunozonzwa vakufaita kusocial media because chinhu chekuba chinonetsa pakugowana. Ende izvozvo tinozviziva kumaprinciples evanhu vanoba kuti tinokusiyai madhimoni anobuda pakugowana. Saka vamunoona vachinetsana kusocial media kumakozi nechii, hativazive vanhu ivavo. Those are just fellow Zimbabweans vari kubatsira Comrade Nyokayemabhunu at their own capacity, not working with us. But patinoona kuti things are going out of hand, we don't keep quiet because pese pavanenge vachiita all those nonsense tinenge tisina kurara tichiona. So be warned, my comrades. Behave yourselves or else we will release the spirit of the revolution. That is the last warning. We don't want to hear my squabbles in the name of Comrade Nyokayemabhunu. Some went on to claim mandate of honoring the struggle of the people. Well, hatichaibati zvakanyanya iyoyo. Mad means we gave them clear instructions. Here, Comrade Nyokayemabhunu, we gave him clear instructions. So we will execute the power of the revolution without fear or favor, because we understand the case at hand. Some, they just come for publicity. Some, they just come for exposure. But zvese izvozvo tinokupai
but don't misbehave on the platforms of a revolution. Iyo tabata tapedza. Everything which is paid on a revolution matter ya comrade Nyokayemabhunu is owned by the revolutionaries who are here. Some they make contributions, some they pray the revolution iyoyo. Wari kumbowana wacho wari kumabasa mikana yekuwana mari iwanike vacontribute kurevolution. Vamwe havana. Comrade Sarwaka chidoti nacho hatina, asi tiri kunamatira comrade Nyokayemabhunu. After 2 weeks womona auya ne$2 ndawanawo $2 ndaisa kurevolution. Isisu with the exposure of the struggling of the people of Zimbabwe tochiwana power rekuenda kunokora mari yerevolution tichiisa muhomwe dzedu. Ndinodaira kuti vamwe vanhu vanenge vachipa publicity taakusvika pakuchairirana toti pasi nemi. So comrades, we have walked this journey together. All the comrades who are here are the owners of the struggle ya comrade Nyokayemabhunu. Some people, they didn't even know kuti comrade Sarwaka have got a private advisory yerevolution yevanhu vakatanga kuuya kurevolution tichikumbira rubatsiro. Vakauya comrade tobatsirana sei tobatsirana sei tobatsirana sei. 10-15 people have got saved numbers on a revolution phone number. When they speak tinovhura mameseji avo nekukurumidza tonzwa kuti vari kuti chii tobatsirana sei. That's how a revolution is built. You don't force yourself. It happens naturally. One, you just connect, you connect, you connect, you connect, you reinforce. You make mistakes, you correct, you move forward. But when it comes to fighting, you fight together. Because the problem is the enemy. Eduma problems, emumba, we can correct each other, we can solve them at any point in order because we have that time and it's controlled by us. But what is controlled by the enemy, we don't need time to waste. We need to know that if an enemy approaches, what do we have to do? One decision, we have to fight back. Saka tiri pamweya iwoyo ngatiprepare kuenda kukoti. Vari kure endai kumabasa munoshanda munotsvaga mari. Kana makomborerwa moisa chegumi kurevolution. Isisu to release your blessings in the name of the revolution. Takawanda tiri kuenda. Tiri kuti handei wanoenda. We are on a countdown for the revolution. I'm sure vanonzwa pamweya nevanokwanisa kuerenga zvine zvichiitika muma-political circles. You can see the indications dzekwatiri kuenda. Saka ngatifambei wari kufamba. Isisu we are not in this revolution kuti tizonzi aiwa comrade Sarwaka takabva nawo awa apo wakuita zvakati. Kana Zimbabwe yasununguka munogona kusambotiona futi tichitaura nemi. Tinenge tichitotrayawo kugadzira life sezviri kuita any other Zimbabwe. We need to change the behavior of the people. We need to create a new generation of hardworking, honest, and competent citizens. Pamberi ne-revolution. Pambili ne-revolution. Pasi
nezvigananda, pasi nemakuhwa parevolution. Forward ever, backwards never. Siyabonga.